for the 2 days program PharmaNEST 3.E International Conference on Professional Development and Advanced Training in Artificial Intelligence to Drug Design, Discovery and Development. Jointly organized by Operant Pharmacy Federation and Department of Pharmaceutical Chemistry, JSS College of Pharmacy. Sir, regarding artificial intelligence, you can narrate some important points, the role of artificial intelligence in the pharma industry. Artificial intelligence has played very important role in pharmaceutical industry at present, particularly the pharmaceutical industry, which include the manufacturing, the clinical trials, the drug designing, drug discovery. So previously in a traditional method, the cost is very much high. Time period is also very high, about 10 to 15 years, and one molecule costing about $2.6 billion rupees. So it is very, very costly. By using the artificial intelligence, it reduces the time, because the predicting, as per the prediction for the toxicity, prediction for the selection of the synthesis process, prediction of the targeted protein, targeted enzymes. So all such things are possible, which reduce the different step and which reduce the cost. So artificial intelligence has a important role, and most of the pharmaceutical company now they have started to use the artificial intelligence. Sir, now you said in the present era, though we have a lot of technologies, after 1930, we couldn't till achieve a lot of Nobel Prizes. So what would be the exact reason, how we can sort out and then how we can come out from these issues? So the research scholars, they are not providing the platform of the educational institute to showcase their idea, to support their creativity, to nurture their idea. So there is no such esteem is there in the educational institute. Instead, the idea of the research scholar, they are killing at the educational institutes, just to focus on the books, exam and everything. So there is no such fruitful result and research by the talented students. So they migrate outside and they working there and they get. So definitely now slowly the ecosystem is developed across the India with the various initiatives by the government of India in the ecosystem and the results will be in due course. Sir, you said your observation previous and now, if you take after this Make in India and startup and these kind of projects, how the improvement of products are happening in India? What is your view on this? Now in India previously there was a different, the industry is working differently, the education institute is working differently, there is no interaction. It is just on the name there is an industry institute, interaction cell, but in actual there is no interaction. Now slowly, suppose today in this JSS College of Pharmacy, the industry peoples, they are here, and the scholars are here. So by such type of the activity, definitely the situation will slowly improve. And action by the UGC also. Now UGC also allow the practicing professor. So those having not any PhD degree but university, they join as a professor. Sir, people's researchers. Yes. So generally, all experts and other things at natural course, very few are available at the educational institutes. Some in remote area there are some educational institutes. In such conference, the speakers, the resource person, they are from the different fields. So interaction with them, that is useful. Second thing, students are also presenting their research work to the different experts. So by their interaction, they also receive some inputs and they improve their quality. The facilities available in the different area, they are aware of all such facility, and they will improve their research work finally. Sir, if you take this NARF ranking and other thing, even the ranking framework, if you take, they are also doing for different discipline, different ways. Say for example, pharmacy and technology universities, just like this, health universities like that.
Why, what is your suggestions why they cannot bring everything into the pool? Because since you are talking about interdisciplinary research, how it will be supported and what kind of actions the government can take for It's this? a very right question. So previously the education pattern is different. There is airtight situation. There is no interaction even in the same university. Two departments are not collaborating with each other for the research work and other work. But in the National Education Policy 2020, number of such reforms are suggested and accepted by the Government of India, accepted by the various state government, various universities. Even in my university, we have implemented this. So even it is a technological university, we have a applied science department now. So now that type of the research will be there, and now for accreditation there may be NBA, NIR, NAC. Now by due course of time, only NSA will be there, National Accreditation Council. So only one agency, it will ranking all educational institutes in any domain, either it is agriculture, either it is medical, either it is technology or the common. So only one agency will be there, one regulatory body will be there after establishing the Higher Education Commission. So what is your view and funding supports by the governments for this kind of innovations? What are the funding supports are there? That if you tell us a few points. Previously, the funding was given by the different agencies, by UGC, by IICT, by the Department of Science and Technology, by Department of Biotechnology, and that funding, the amount is compared to the global research work, it is very, very less. Now there is only one in this NEP 2020, this National Research Foundation, NRF, and huge amount is allotted, 20,000 crore rupees allotted in the budget. So the good funding will be available to the research, and all proposals are evaluated on the basis of merit. There is no permanent body to scrutiny as per the proposal, the experts will be selected. So there is no vested interest in other thing. Sir, coming to the political level question, like for the vice chancellor selections, many universities the issues are happening with the governors and this kind of a thing. So what is your suggestion? How the university vice chancellors to be selected? What is your view? The UGC is very, very clear that eminent experts in the field of education, academician with a experience of about 10 years experience. So they are there to be there in a vice chancellor selection on the basis of merit. The National Education Policy also focus on the teachers' quality and the quality of leadership. So a number of reforms are suggested, and UGC is also taking care of. But what happened in our constitution, this education that is in concurrent list by the state government and by the central government. So there may be sometimes in some state there is some difference of opinion. But I think all are worrying for the quality of education, and definitely our education system will be fully on the basis of merit. No, as per your view that the governor's presence on the selection of vice chancellor, do you feel it's important, or what is your exact view on this? That's what Governor is a constitutional head, and the chief minister and the ministers, that is also a constitutional body. So both by mutual understanding, they will agree with a good person. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Namaskar. I am Professor Naveen Seth, Vice Chancellor, Gujarat Technological University. So today I am in an international conference with the support of the Operant Pharmacy Federation. So I know the authority and the organizer of this conference. The Operant Pharmacy Federation, that company, it is focused on the so many areas which is not focused by the other companies. They provide the platform to the young scholars. They provide the platform to the educational institutes. So other areas like pharmacovigilance and other things, they are very, very
important area in pharmaceutical science, but as far as the academic institute is concerned, some less focus on that side. So this company is also focusing on the pharmacovigilance. So all the dynamic leadership of this company, the Vikram Chaudhary and the whole team is very dynamically working. They try to reach the young researchers in this area, and definitely the future is very bright, and it will be most useful to the academia, to the pharmacy industry, to the young researcher, and overall to the economic growth of the India. JSS மருந்தாக்கியல் கல்லூரி உதகையில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் மற்றும் டெஃபாக் சென்டர் ஆஃப் ரெலவன்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் ஹெர்பல் ட்ரக்ஸ் அந்த 2 துறைகளின் மூலமாக 3 விதமான மூலிகை மருந்துகளை நம்ம தயார் செய்துள்ளோம். கடந்த 3 மாதங்களாக இந்த தயார் செய்வதற்கு நம்முடைய PhD ஸ்காலர்ஸ், PhD ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றும் டாக்டர் கௌதமராஜன், சண்முகம், டாக்டர் சத்யநாராயண ரெட்டி, டாக்டர் பிரியங்கா, டாக்டர் ராஜேஷ் குமார், இந்த 5 பேரும் முழு முயற்சி எடுத்து இந்த 3 ப்ராடக்ட் தயார் செய்துள்ளார்கள். இந்த 3 மருந்துகளையும் இன்று காலையில் நடைபெற்ற இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக லான்ச் செய்துள்ளோம். இந்த 3 ப்ராடக்ட்டுமே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஹெர்பல்ஸ், எங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்குது. ஸ்ரீ ஹெர்பல்ஸ் கம்பெனிக்காக கொடுத்துள்ளோம். அவர்கள் இந்த தீபாவளி வரனால இந்த தீபாவளி சமயத்தில் அவங்களோட மார்க்கெட் மூலமாக அனுப்பிச்சு பல இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இந்த மருந்துகள் அவைலபிளாக விநியோகம். இதன் மூலமாக அவர்களுக்கும் எங்களுடைய கல்லூரியை சேர்ந்த இன்வென்டர்ஸ் அவர்களுக்கும் ஒரு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னும் பல்வேறு விதமான மூலிகை மருந்துகளையும் எங்களுடைய கல்லூரி பல்வேறு துறைகள் தயார் செய்து ஸ்ரீகளுக்கு கொடுக்க நாங்கள் உதவிகரமாக இருக்கோம். இன்வென்டர்ஸ் கௌதம் அண்ட் தேங்க்யூ சார் ஃபார் உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். சார் இந்த ப்ராடக்ட் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ஹெர்பல் இது மாறாமல் ஹெர்பலுடைய ஜூஸ் அப்படியே எடுத்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அதனுடைய ரெகுலேஷனும் மாறாமல் ஸோ ஹெர்பலும் நம்மளுடைய ஃபார்முலேஷனும் கரெக்டாக அந்த ஹெர்பல் கான்சியன்ஸ் கரெக்டாக ஸ்கின்னுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி எந்த ஒரு கெமிக்கலையும் ஆட் பண்ணாமல் ஸோ மேக்ஸிமம் நேச்சுரல் கண்டென்ட் போட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஸ்ரீ ஹெர்பலுடைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் கம்பெனியுடைய மெயின் ஆதாரமே அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதிக் சித்தா அதை ஆதாரமாக வச்சு இந்த ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஸ்பெஷலைசேஷன் இப்போ ஃபார்முலேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டும் லைஃப் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த சயின்ஸ் அண்ட் வேலிடேஷன் இருக்கிறதுனால இது கரெக்டாக அந்த சயின்ஸ் பிரகாரம் பேலன்சிங்காக ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் ஸ்ரீ ஹெர்பலுக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது மூலிமா அவங்க பப்ளிக் எடுத்து போய் நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆவாங்க. அப்புறம் ஃபியூச்சரில் இதே மாதிரி நிறைய ஹெர்பல் கான்செப்ட் நிறைய ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு அவங்களுடைய உதவியை தேங்க்யூ. இந்த இதில் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டோம். எங்களுடைய பிரின்சிபால், அப்புறம் இன்வென்டர்ஸ், அதே மாதிரி எங்களுடைய ரிசர்ச் டீம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீம் எல்லாத்துக்கும் இது மூலியமாக நாங்கள் தேங்க்யூ. இதில் ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்னா ஸ்டெபிலிட்டி நிறைய இதில் எப்படி ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி ஆமாம், இது நாங்கள் ஃபார்முலேஷனில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜெல்லிங் ஏஜென்ட்ஸ் வச்சு அந்த ஜெல்லிங் ஏஜென்ட்டில் மாய்ஸ்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஹைட்ரோக்ளாய்ட்ஸ்னு சொல்கிற டெக்னிக்கலாக அந்த பர்டிகுலர் ஹைட்ரோக்ளாய்ட்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் ஹெர்பல் கான்சியஸை போகிறப்ப வாட்டர் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால மைக்ரோபியல் கண்டாமினேஷனும் ப்ளஸ் அதர் இது ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஸோ நேச்சுரலாக ப்ரிசர்வேஷன் இருக்கிற மாதிரி செல்ஃப் ப்ரிசர்வேட்டிவ் டெக்னிக்லாம் சொல்லலாம். அது பிரகாரம் இது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இது இப்போதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேஃபாக யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா வேறு எந்த கெமிக்கல் இல்லாதனால சேஃபாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபியூச்சரில் இதை கண்டினியூவாக நாங்கள் ஸ்டெபிலிட்டியோ அதனுடைய வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி நாங்கள் கண்டினியூவாக மானிட்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இதை பார்க்குறப்ப மார்க்கெட்டில் சேஃப் ஜோன் அந்த ப்ராடக்ட் ஈஸியாக லான்ச் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி மூலிமா உங்களுக்கு எப்படி JSS ஃபார்மசி கல்லூரி எப்படி உங்களுக்கு உதவி இருக்கு, அது எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கள். வணக்கம் சார், நான் ஸ்ரீ ஹெர்பல். எனக்கு JSS ஃபார்மசி கல்லூரி இந்த காஸ்மெட்டிக் நாங்கள் ஆயுர்வேதா காஸ்மெட்டிக் லைசன்ஸ் சித்தா மெடிசன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
கடந்த 23 வருடங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஜேஎம்பி சர்டிஃபிகேட்டோட நாங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸில் தான் இந்த மார்க்கெட்டிங், ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங், வேறு எங்கேயுமே எங்களுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோ நெட்ஒர்க்கோ எங்கேயுமே இல்லை. இது வந்து எல்லா மாநிலத்திலையும், இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநிலத்திலையும் எங்களுடைய ப்ராடக்ட் லாஸ்ட் 23 இயர்ஸாக லான்ச் ஆகிட்டு ரீச் ஆகிட்டு இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர் ரீச் ஆகி அகைன் ரிப்பீட் கஸ்டமர் வந்து ரிப்பீட் ஆர்டர் வந்து இன்னைக்கு ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜில் நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்போது சண்முகம் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு கால் பண்ணி, சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஆர்என்டி பண்ணிருக்கோம், சில ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் ஏதாவது நியூவாக ஏதாவது என்ன பண்ணா அதை சொல்லுங்கள். நான் பண்ணிக்கிறேன். சண்முகராஜ் சார் சொன்னார். பிறகு பிரின்ஸ்பாலை வந்து நான் வந்து மீட் பண்ணேன். எல்லாருமே ஒரு கோஆப்ரேஷன் பண்ணி இதுக்கு அடுத்த நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்க, புது ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறாங்க. நான் இந்த மாதிரி 3 ப்ராடக்ட் சொல்லியிருந்தேன். இன்னும் நிறைய ஐடியா இருக்குது. இப்போ டைமுக்கு ஒரு 3 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணிடலாம் இந்த வருஷத்துக்கு. இந்த எல்லாருமே இங்கே உள்ள ஜேஎஸ்எஸ்ல உள்ள கல்லூரி நிர்வாகத்தில் உள்ள எல்லா ஸ்டாஃப்களும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. சண்முகராஜ் சார், ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர், பிரின்ஸ்பால் எல்லாருமே எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அதுக்கான என்னென்ன இது இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க சப்போர்ட்டிவாக பண்ணி அதை ஆர்என்டி பண்ணி இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வந்து நான் அடுத்த லெவலில் வந்து ஆன்லைன் மார்க்கெட், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நான் ஸ்ரீகர்பூரில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மோஸ்ட்லி 99% நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் எல்லா டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லையும் எங்கள் ப்ராடக்ட் சப்ளை ஆகிடும். நாங்கள் இங்கே வந்து இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநிலம், குஜராத், வெஸ்ட் பெங்கால், டெல்லி, ஹைதராபாத், பெங்களூர் எல்லா டூரிஸ்ட் வந்து டெய்லி வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு ரிப்பீட் ஆர்டர் ஆன்லைன்லேயும் பண்ணுறாங்க, டைரெக்டாக வாங்குறாங்க கஸ்டமர் பேர். அதனால் இதுதான் அடுத்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எங்கள் டெவலப்மெண்ட் இங்கே நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே எங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஜேஎஸ்எஸ் நிர்வாகம் வந்து இங்கே ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக இருந்தால் கூட ஒரு இந்த மாரல் சப்போர்ட் ஆர்என்டி பண்ணுறதுக்கோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னா எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குது. எது இருந்தாலும் வந்து நான் எனி டைம் வந்து கால் பண்ணி கேட்டாலும் சரி, இல்லை டைரெக்டாக வந்து கேட்டாலும் கூட ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான சப்போர்ட்டிங் கொடுக்குறாங்க. சார், இப்போ நீங்கள் வந்து கம்பெனியில் ஒரு ஆர்என்டி வச்சுருப்பீங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் வச்சுருப்பீங்க, ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வரப்போ உங்களுக்கு அது எந்த வகையில் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது? ஏன்னா இன்ஸ்டியூஷன் எடுத்தோன்னா எனக்கு கம்பெனியில் வந்து எங்களுடைய ஜேஎம்பி நாம்ஸ் பிரகாரம், ஆயுஷ்மதி நாம்ஸ் பிரகாரம் தான் நாங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தனியாக ஆர்என்டி எங்கள்கிட்ட இல்லை. ஓப்பனாக சொல்லிடுறோம். எனக்கு இந்த நியரஸ்ட்டில் நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்என்டி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது. ஜேஎஸ்எஸ் இன்னும் இன்ஸ்டியூஷன் மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி ஒரு டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆயுர்வேதா காஸ்மெட்டிக்கோ, ஆயுர்வேதா மெடிசனோ, சித்தா மெடிசனோ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக நினைக்கிறோம். ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து இன்னைக்கு ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜ் வந்து இன்னைக்கு தெரியாதவங்க இல்லை, இந்தியாவில் வந்து இன்னும் ஒரு 6வது இடத்துல இருக்கும்போது அதை வந்து நம்மளுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்து பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக தான் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எப்படி இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டினுடைய இதை பொறுத்த வரைக்கும்? இல்லை பார்க்குறப்ப எண்ட் ரிசல்ட் குட். இது கஸ்டமருக்கு நமக்கு கொடுத்துருந்து நான் ஃபீட்பேக் 1 மந்த்ல வாங்கிடுறேன். ஃபீட்பேக்ன்றது கஸ்டமர் ரிப்பீட் ஆர்டரே வந்துடும். ரிப்பீட் ஆர்டர் ஒன்ஸ் வந்து கஸ்டமர் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணியாச்சு, நான் மறுநாளே நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி இங்கே உள்ள டூரிஸ்ட் பிளேஸில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா ரீச் ஆகிட்டே இருக்கும். நான் இங்கே குன்னூரில் இருந்தாலும் கூட குஜராத் போகும், வெஸ்ட் பெங்கால் போகும், டெல்லி போகும், ஜம்மு காஷ்மீர் போகும், நார்த் ஈஸ்ட் போகுது. அதனால எங்களுக்கு ரிசல்ட் 1 மந்த்ல என் ஃபீட்பேக் தெரிஞ்சிருக்கு. கஸ்டமர் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் உடனே சொல்லுவாங்க, நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சார் இது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க, ஏதாவது இன்னும் இது பண்ணுங்கன்னு. அதை ஏதாவது என்ன இருக்குங்க, அதில் ஏதாவது கஸ்டமருக்கு இன்னும் ஃபீட்பேக் தகுந்த மாதிரி நாங்கள் அடுத்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்காங்க ஜேஎஸ்எஸ் ஃபார்மசி காலேஜில். இங்கே ஆர்என்டி பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக தான் நினைக்கிறேன்.